In vCenter, if you are trying to vMotion or a consolidated disk snapshot consolidation, okay, or SV motion, anything, it will clearly fail with an error stating that VM file is being locked. VM file is locked, unable to complete the task. vMotion, SV motion, consolidation, these are the three things which will fail if a VM file is locked. Okay, and in that situation, it will clearly show you VM file is locked. Okay, so how to identify that lock and how to break it is very, very important, and for that completely we depend on commands only. Okay, so now I want to know one of the virtual machine. Let's say the machine name is test1, its file is locked. If I want to compare where it is locked, there are three hosts, 240, 240 or 242. Total three ESXi hosts are here, and I'm getting an error on this virtual machine that file lock is happened. If I want to identify where the file lock is happened, check which host it is running, 240, or take partition to any host, not a problem. Okay, the VM should be in common data store. Then you can have session to any data store, any host. I will create a small VM in the common data store so that test 45, it will be easy for us to understand. Test 45, let it power on. Okay, it's powered on. It's on common data store. It is running on 240. Okay, so if it is on common data store, I can have partition to any of the hosts. Let's say I'll take partition to the 242. So this is very important to identify a file lock in real time. It will help you a lot. 242. I'm not able to SSH. How to troubleshoot this error now? This is also common question. My ESX is pinging. Enable SSH client. Yes. So my recent host is pinging, but I'm not able to connect using partition. How to fix the problem? There is nothing. There is no problem to fix. It's about SSH service and firewall. SSH is stopped, and firewall the client should be allowed. SSH client or service server. Again, if you restart, it will work. Connected to the host now. So from here, you need to use a tool called VMKFS. VMKFS tools minus D, then path to the location where the VM file is located. Volumes, and what is the data store name? Lab DS87. Test 45. Test 45.vmx. Something is problem. Minus D I've given, minus D only. I think here minus L, it was minus L, not D. VMKFS tools minus L, VMFS volumes, data store name, folder name, and VM name dot VMX. Enter. Something still is failing. Argument missing. VMKFS tools.
Just get the exact. This command also will work. VMFS file lock info -b and complete password you have to give, or else this will be simple. This kind of errors like consolidation fails, unable to access the file is since locked. These kind of things will be displayed. There is still it's a simple command. -d, capital D. It's my capital D. I was entering small d. So once you enter this command, I'll just show you clear everything. Once you run this command to the VMX file or VMDK to the path like data VMFS volumes, this is common path. Then you have to give the exact data store name, your data store name, and your VM name, a VM name.vmx file. So here owner, right? In this result of this command, you can see owner, and this is the in the owner section the here this one. This is the MAC address of the network adapter which is holding lock on this VMX file. So if you see here, so this is a cluster, and both hosts has same access to this data store. Now this VM is powered on here. When you power on, this ESXi host, ESX1, will place a lock on this VMX file. If you power on this VM, it will place a lock. If you power off, this host will release that lock on all the files. Otherwise, this host also can lock these files, right? That's why when you power on a VM, every ESXi host will place a lock on that respective VM files. ఆ VM ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాటి మీద లాక్ వేస్తుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ హోస్ట్ కూడా వాటికి విజిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. ఇది ఓనర్షిప్ తీసుకోకుండా ఇది ఓనర్షిప్ తీసుకుంటుంది ఆ ఫైల్స్ మీద. అందుకే మనం కామన్ డేటా స్టోర్ని అలా డిజైన్ చేశారు. డేటా స్టోర్ లైక్ రెండు హోస్ట్ల నుంచి రీడ్ అండ్ రైట్ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ ఫైల్స్ మీద మాత్రం ఈ మెషిన్కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది లాక్ చేసినప్పుడు. సో వి మోషన్ చేసినప్పుడు లేదంటే పవర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ హోస్ట్ ఫైల్స్ని లాక్ తీసేయాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రిలీజ్ లాక్. ఆ లాక్ రిలీజ్ చేయలేనప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. కేబీలో చూసాం కదా, లైక్ కన్సాలిడేషన్ ఎర్రర్ అవడం, పవర్ ఆన్ వెళ్ళడం, పవర్ ఆఫ్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. Clearly it will say fail to lock the file, or you will see like unable to access file since it is locked. ఇట్లాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు take a partition to any host, run this command. Here it should be, this is a common name up to here, it is a command syntax up to here, and here it should be your data store name,
మీ క్లయింట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో డేటా స్టోర్ నేమ్ ఎలా ఉంటే అలా ఇవ్వాలి. దెన్ VM ఫైల్ ఫోల్డర్ నేమ్, తర్వాత ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. టు నో దిస్ ఫోల్డర్ నేమ్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే we can browse data store. In our lab, select host, data store, this is the data store name labds87, labds87. Then browse చేస్తే VMs ఉన్నాయి. సో test 45 ఇది VM ఫోల్డర్ నేమ్, test 45 ఇచ్చాను నేను. తర్వాత స్లాష్ ఇచ్చి ఆ ఫైల్ దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ నార్మల్గా VMX కానీ VMDK కానీ చెక్ చేస్తాం ఫైల్ లాక్ ఉన్నప్పుడు, ఏ ఫైల్ లాక్ అయింది. ఓకే, VMX కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ నేమ్ ఐ కెన్ కాపీ లైక్ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, నౌ వన్స్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఓనర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ వాల్యూ అట్ ద లాస్ట్, ఇక్కడ డాష్ ఉంది కదా, దీని తర్వాత ఉండేది మాత్రమే NIC కార్డ్, మ్యాక్ అడ్రస్ ఆన్ ద ఫిజికల్ NIC కార్డ్. ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ ఏ సర్వర్ మీకు అయితే ఉందో, ఏ నెట్వర్క్ అడాప్టర్కి ఉందో, ఆ నెట్వర్క్ అడాప్టర్ అటాచ్ చేసిన ఫిజికల్ సర్వర్ దానికి లాక్ చేసింది. బట్ లైక్ ఎలా చెక్ చేయడం ఈ మ్యాక్ అడ్రస్తో? సో గో టు హోస్ట్, vCenter, హోస్ట్, కాన్ఫిగర్, ఫిజికల్ అడాప్టర్స్. ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు మ్యాక్ అడ్రస్. ఇక్కడ ఏముంది 000C ఎండింగ్లో చూద్దాం, 0BCA అని ఉంది. ఇక్కడ లాక్ 0B6 like 3694 ఉంది. This is not the one. I think this one or this one. We'll see it. Okay. Then second host. ఇక్కడ ఒక నిక్కే ఉంది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. Go to second host. Physical adapters. ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందేమో చూద్దాం. 3694 or any address. No, it's not matching anywhere. ఇక్కడ ఉన్న values check చేయలేదు. We'll go to another host, physical adapter. Here you can see 369. Yeah, this is the MAC address. Okay, this is the MAC address. ఈ వాల్యూ ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతుందేమో చూడాలి. 3694 ఇక్కడ ఉంది. ECB1D7 843697 843697 ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే ఈ హోస్ట్ మీద ఈ హోస్ట్ లాక్ చేసింది ఆ ఫైల్. ఓకే, నౌ యూ టేక్ పర్టీ సెషన్ టు దిస్ హోస్ట్. మనం ఇంతవరకు పర్టీ సెషన్ తీసుకున్నది 242 తీసుకున్నాం. నౌ యూ టేక్ పర్టీ సెషన్ టు ద హోస్ట్ విచ్ ఈస్ లాకింగ్ ఇట్ 240. ఓకే, ఐల్ హ్యావ్ ఎ పర్టీ సెషన్ టు దట్ హోస్ట్. నౌ దీన్ని మనం ఒక క్రిటికల్, మీరు ఏదైనా హ్యాండిల్ చేసిన క్రిటికల్ ఇష్యూ చెప్పండి అంటే కూడా ఇది కూడా చెప్పచ్చు. నౌ హౌ టు ట్రబుల్ షూట్ SSH and firewall. Okay, start it, running. So I'll try it again. Okay, root Windows 123 @ సో నౌ ఈ హోస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో లాక్ ఉందని కన్ఫర్మ్ అయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో లాక్ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి మనం VM చూస్తే ఇక్కడ VM-CMD చూపించినా కూడా VM svc/getAllVMS ఇక్కడ చూపించదు ఒక్కొక్కసారి VM. అంటే ఇప్పుడు మనం vCenterలో చూస్తే ఆ VM ఈ హోస్ట్ మీద ఉండదు, test 45 ఈ హోస్ట్ మీద ఉంటుంది, అయినా సరే దీని మీద లాక్ అయ్యింది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇష్యూ వచ్చేది. VM ఒక హోస్ట్లో చూపిస్తుంది కానీ కమాండ్ దగ్గర లాక్ వెళ్ళి చూస్తే ఇంకో హోస్ట్ మీద లాక్ ఉంది. అది అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఆన్ చేసిన ఆన్ అవ్వకపోవడం, ఆఫ్ చేసిన ఆఫ్ అవ్వకపోవడం, కన్సాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ అవడం, విమోషన్ చేయన అవ్వదు. ఓకే, సెలెక్ట్ ఇన్సర్ట్ సిచ్యుయేషన్. ఏ హోస్ట్లోకి మనకి లాక్ కన్ఫర్మ్ అయిందో ఆ హోస్ట్కి పర్టీ సెషన్ తీసుకోవాలి. ఆ హోస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో రన్ అవుతున్న VM ప్రాసెస్, హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ మల్టిపుల్ VMs ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ హోస్ట్. From my laptop, I connected to this host using putty. ఇక్కడికి వెళ్ళి ESX OS లో నుంచి ప్రాసెస్ చెక్ చేస్తున్నాం. మనం GUI మోడ్లో ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఏమేమి VMs ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది. కానీ మనకు ఆ VM ఇక్కడ కనిపించకపోయినా ఫైల్ ఇక్కడ లాక్ అయింది, ఈ హోస్ట్ మీదనే ఉంది, కానీ VM మాత్రం వేరే హోస్ట్ మీద చూపిస్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ దో ద VM is running on other host, file is being locked here, that's why it is behaving
abnormally, consolidation అవ్వకపోవడం, vMotion అవ్వకపోవడం, on off, anything, it will not work. అర్థమవుతుందా సిచ్యుయేషన్? డిఫరెంట్ హోస్ట్లో ఉంది కానీ లాక్ వేరే హోస్ట్లో అయింది. Now I logged into the host where the VM file lock is actually locked. Okay, and identify the process. ఈ OS లోకి వెళ్ళి VM ప్రాసెస్ అన్ని చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ కనిపించే VMs కాకుండా లాక్ అయింది కదా, ఆ VM ఫైల్ ప్రాసెస్ కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు ఐడెంటిఫై ద VM ప్రాసెస్? ESXi VM process list. VM ప్రాసెస్ లిస్ట్. ఇది వరల్డ్ ఐడి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వరల్డ్ ఐడితో కనిపిస్తుంది. మనకి వేరే హోస్ట్ మీద ఉన్న VM కూడా ఇక్కడ VM నేమ్ ఇక్కడ చూపించి వరల్డ్ ఐడి చూపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఫైల్ లాక్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ టెస్ట్ 45 కదా, దాని వరల్డ్ ఐడి తీసుకోండి. వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్స్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ డెఫినెట్గా చూపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ కమాండ్లో ఇక్కడ మ్యాక్ ఓనర్ మ్యాక్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ వరల్డ్ ఐడి అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నౌ యూజింగ్ దిస్ వరల్డ్ ఐడి వీఆర్ స్టాపింగ్ దిస్ వరల్డ్ ఐడి. సంథింగ్ లైక్ మన ల్యాప్టాప్కి షట్ డౌన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడికి వెళ్ళి షట్ డౌన్ చేస్తున్నాం, ఇది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడికి వెళ్ళి సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ వరకు వచ్చాము, షట్ డౌన్ చేస్తున్నా కూడా అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇంకా పవర్ బటన్, ల్యాప్టాప్లో ఉన్న పవర్ బటన్ ట్రై చేస్తాం, అది కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? బ్యాటరీ రిమూవ్ చేస్తాం. ఆ మెషిన్ కంప్లీట్గా డెడ్ అవ్వాలంటే దానికి ఉన్న పవర్ సప్లైని బ్రేక్ చేయాలి. సో బ్యాటరీని రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఈ VM మనం చెప్పిన ఏ టాస్క్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, vMotion, పవర్ ఆఫ్, పవర్ ఆన్, కన్సల్టేషన్ ఏది వర్క్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాసెస్ని బ్రేక్ చేయాలి. బ్రేక్ చేస్తే VM షట్ డౌన్ అవుతుంది, మనం డౌన్ టైం తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ అది అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. లేదా మీరు కస్టమర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే కస్టమర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి షట్ డౌన్ చేయడానికి. ఓకే, సో వన్స్ ఈ అప్రూవ్, దెన్ కిల్ దట్ ప్రాసెస్. హౌ టు కిల్? VM space, process space, kill space, minus P is equal to soft, type is equal to soft, minus W is equal to, W means world ID, this world ID. Instead of typing, just copy paste. Highlight with left click, right click, it will copy paste. Okay, right now the VM is running, test 45 is running. I am not yet executed the command. I'll just execute it now. Once it comes to this window, the command is executed successfully. If you check again the process list, it will not show the test 45 process. Test work undi, test 45 లేదు చూడండి ఇక్కడ. Okay, so test 45 is missing. So that means the file is broken, the lock is broken. That's why it's showing up. Now you power on the VM, it will work properly. Clear? డిఫాల్ట్ సింటాక్స్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. తర్వాత డేటా స్టోర్ నేమ్, VM నేమ్, VM ఫైల్ నేమ్, VM name dot vmx or vmdk. Look for owner. It is the MAC address. Example, ఇక్కడ ఉంటుంది owner. This is the MAC address. Okay. Compare the MAC and all physical NICs of the ESXi host. Clear? So physical host మీద మనం చెక్ చేసుకోవాలి. compare. Have a party session. ESXi where the MAC is matched.
identify VM process and break it. Run command ESXi VM space process space list. Get the old ID. Fill the process. Command is ESXi VM space process space kill space minus D equal to soft minus W equal to old ID. This is how you break the lock. దీన్నే మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిందని ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూ లాగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ. When I was trying to consolidate a VM, it was showing file lock. It was consolidation was failing, stating with file lock on it, since the file was locked. Then identify the VM lock using this command. I've taken the MAC address and compared on all the physical network adapters. I found a match. I have partition to that host, identified the process and killed it. Commands kuda cheppochu meer confident ga unte commands kuda cheppochu. Now if you power on or consolidate, it will work now because file lock is broken. So adi like timely manner, like when you are trying to vMotion 100% successful ga avvali. 90% 99% cases lo maatrame successful ga avutundi. Konni cases lo like because of slowness in the network, like MTU mismatch in a chota కొన్ని స్టేజెస్ లో ఫెయిల్ అవుతుంది. vMotion SVMotion ఇవి ఫెయిల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ లాక్ అక్కడే ఉండిపోతుంది. మనం vMotion చేస్తున్నాం కాబట్టి డెస్టినేషన్ హోస్ట్ లో చూపించవచ్చు, లేదా ఫ్లిప్ ఒకసారి చూసినప్పుడు ఒక హోస్ట్ లో ఇంకోసారి చూసినప్పుడు సెకండ్ హోస్ట్ లో ఫ్లిప్ అవుతుంటుంది. vMotion ఫెయిల్యూర్ కానీ SVMotion ఫెయిల్యూర్ కానీ అయినప్పుడు నార్మల్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్? అలర్ట్ రాదు. కస్టమర్ నీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు మా VM వర్క్ అవ్వట్లేదని. అప్పుడు చూస్తే ఆ హోస్ట్ ఒక్కొక్కసారి చూసినప్పుడు ఒక హోస్ట్ మీద, ఇంకొకసారి చూసినప్పుడు ఇంకో హోస్ట్ మీద ఉంటుంది. నువ్వు ఆన్ చేస్తుంటావు, ఆఫ్ చేస్తుంటావు, ఏది నీకు రెస్పాండ్ అవ్వదు. అప్పుడు ఇంకా ఫైల్ ఇంకా కన్సాలిడేషన్ వల్ల ఫైల్ లాక్ అయితే అది క్లియర్గా ఇలా చూపిస్తుంది. కన్సాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు నువ్వు కన్సాలిడేషన్కి ఇట్లా వచ్చింటుంది, వర్చువల్ మెషిన్ కన్సాలిడేషన్ నీడెడ్ అని అలర్ట్ వచ్చింటుంది. దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి నువ్వు కన్సాలిడేషన్ ట్రై చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది, అప్పుడు అది లాక్ అయింది.